Hello there, dear viewers, and welcome to this episode of Her Associates with me, Amina Hashi. Now, this episode is quite different and special from the other ones that we hold. I'm joined we're not in the studio, but I'm joined with two very special guests. One is Hawa Kodah and her translator, Abdishakur. Hawa is a deaf woman who lives in Somaliland and is fighting for the advocacy and fighting for the rights of Somaliland's deaf population. Welcome to the show, Hawa. Welcome. Thank you. Okay. Abdishakur, welcome to you as well. Thank you. First of all, Hawa, welcome. Thank you for joining us on this episode of Her Associates. If you could please tell our viewers a little bit about yourself. aniga magacaygu waa Hawa waxaan ku dhashay Burco waxaan ku koray Burco waxaan gabadhay aanooshi jiray horaantaydii waxbarasho ma helin iskuulka leeyahay ma jirin labadii ayaan boorama tagay oo tagay iskuulka leeyahay boorama ugu horeeyay meelan laga furay kaas ana wax yar jooga oo ogaaday in dhagoliyaashu wax baran karaan markii hore Burco joogay ismaanayn qof dhigay wax baran karaa qofka dhigay bay isku tagi karaa markii boorama markii tagay aan kay macallin dhigalo wax baraya waxaan ogaaday in qofka dhigay wax qaban karo shaqayn karo waan isqaabilay markaa kadibna la dhibaan guuray halkaasan waxbarashadayda ka sii waday baa ka shaqeeyay baa ku guursaday baa deganay MashaAllah. Now, Hawa, I understand that your last visit in Somaliland, you have been in Somaliland for about 7 months. What pushed you to come to Somaliland and carry out the work that you do here in the country? waxaan soo noqday waxa weeyaan markaan arkay in waxba isbedel weeyeen waxbarashadii waxba iska bedel weeyeen caafimaadkii waxba iska bedel weeyeen dhagoliyaashii meeshooda u taagnaadeen aan horumar gaadhi weeyeen aan cidina u hadlayn cidina afgaranaynin sababtoo ah dad anagoo kale ah kuma jiraan dawladda kuma jiraan caafimaadka kuma jiraan waxbarashada markaa qof noo hadlaya oo noo doodaya daan dawladda ku jirin yaana soo noqday saan u xasuusiyo dadka mas'uulka ah iyo xilka ay laaween. Could you maybe highlight what are some of the differences between life in the UK for the deaf population and life here in Somaliland? waxay ku kala duwan yihiin waxbarashadoodu waa cadaan ingiriisiga iskuulka turjubaan bay leeyihiin macallimiin sax lagu sheegay bay leeyihiin iyagoo yar baa wax loo bilaabiyaa hadhow shaqay tagayaan waxay doonaan bay sameynayaan waa dhakhtar barlamaankay fadhiistaan wax kasta way qaban karaan laakiin halkan waxbarashadoodu aad bay u hooseysa macallimiinta tababar ma haystaan dhiirgelin ma haystaan da'da kor u eegaan ma haystaan marka aad bay u kala duwan tahay. Okay, dear viewers, we're going to go on a short break where we're going to take you to one of the schools here in Somaliland that caters for the deaf population, and you can see what the situation is like for yourself.
Welcome back, dear viewers. Now, Hawa, with what we have just watched and what we just saw at the school, could you please tell our viewers what the situation is like for the deaf people in Somaliland? Are they employed? Do the children go to schools? Are they able to support themselves? Do they have jobs that enable them to support themselves? waxba uma diyaarsanaan halkay shaqo tegi lahayeen sababtoo shahaadooyin badan ma haystaan jaamacadda waxaa jira qaar badan oo jaamacadda ka soo baxay oo shahaado haysta haddana aan kelmad qori karaynin sababtoo iyaga lama yaabayo iyaga ma qabsanay dawladdii dartoor jaamacadda turjubeen ma joogo iskuuladii macallimiin fara badan oo shahaado haysato qofka dhigaale fahmaysa ma joogeen marka xaaladoodu aad bay u hooseysaa shaqadana badankoodu ma shaqeeyaan marka waxaan odhan lahaa shaqo ha loo furo tababar ha la siiyo sida qoryaha u samayn lahaayeen miisaaska iyo laydhka bay samayn karaan sala tababar lahaa biyahe hadhow iyagu waa ismaamulayaan laakiin haddii halka iska taagnaadeen dawladdii eegaan waxbay isma bedeliyaan marka hala siiyo tababar. Now, dear viewers, Hawa was not born with this condition. She was not born this way. But there are, of course, we all know there are children who are born this way, especially here in Somaliland. Now, Hawa, could you tell us what the situation is like for children that are born this way? Are they just kept at home? Do they go to school? What is their life like? Haruurta ogoolayaasha Somaliland wax u diyaarsan ma yeelan dhiirgelin wacaysgelin ma haystaan markay dhashaan dhakhtarka lama geeyo dhakhtarka waxba kama fahmayaan in la eego waxbaa loo sii diyaariya hadda tolo waalidka dhalay inta la tababaro ilmahaaga saasa loo sheegaysan lahaa haddii tababar la siiyo wacaysgelin la siiyo dhogolayaasha wax xun maaha waa ulul maqlaynin laakiin wax kasta way samayn karaan way akhrin karaan haddii waalidka la wacaysgeliyo wax loo sheego waalidka beebiga u caawin karaa laakiin waalidka wacaysgelin mahaya way werweriyaan guriga xitaa markay joogaan lama sheekaysan karayaan iskuulkii markuu tago oo yimaado familka waa sheekaysanaya isagii miimigii yara way keligii weeyaan hadhow tole caafimaadkiisa waxaa iska bedeli karaa u waalan karaa qof wuxuu sheego ma garanayo waxaan iyaga isagina ma maqliyo. Now, Hawa, Somaliland has several schools that cater to the deaf population. We went to go and visit one of them. Why don't you tell us what the education system is like when catering to these children? Does the education system cater for the children? Are there programs in place that are targeted for deaf children? anigu waa booqday iskuullada dhogolayaasha Somaliland oo dhan Burco Sheekh Hargeysa Jubilee Boorame dhammaantood waa soo wadaagay anigu macallimiin fiican meesha kuma dhag turjubaanin maba joogeen beed aduu saddex baa jooga saddexdii iyagiiba lama caawiyo haddii dawladda turjubaaninta caawin lahayd kaar loo samayn lahaa xafiis loo furi lahaa dee turjubaan iyaga wayna caawinayaan laakiin turjubaankigu cidiba meegisay iskuullada waan tegay waan galay galaas walba waan galay dhiirgelin malaha way iska fadhiyaan way yimaadaan way baxaan way sii socdaan waxba looma sheego waxba lama dhigo iskuul walba maamulhiisu waa qof dhagi qaba ka burco mooyaane marka waxa fiican dadka dhigaalay dadkooda loo diro qofba qofku fahmiyo maaha dad aan isfahmin inta laisku daro macallimiinta iyo maamulayaasha way weydiiyey sababta aanay sahal la wajka u garanay sababta iskuulka u hayaan iyagoo hoostaanka garanaynin waxaan ugu raadiyay caadi waa iska okay marka caadi maaha
hadda maanta iskuulka waxa ka dhacana ama qof yar wax ku dhacaan sidee maamul soo dhexgeliyaa sahan la wajkiiba ma garanayo marka waxa fiican qofkii fahmiyo loo diro qofkii dhaala loo diro qofku waa loo diro qofku dareemkiisa fahmiye. Hawa, in your opinion, what can be done differently to ensure that we change the narrative as a country, that we change the narrative and work more towards inclusion of all people? Number one, wasaaradda waxbarashada waa in dad wax garanaya meesha la soo fadhiisiyo macallimiin la tababaro turjuraan la tababaro weedhka la tababaro wax badan bay isbedeliyaa macallimiin badan loo diro dalalka jaarka nahay Uganda Kenya South Africa hadii halka soo tababaro 6 bilood way soo noqonayaan noloshu way sii soconaysaa laakiin waxba ma jiraan weedhka sax la wajah ma garanayaan bilibihii ma fahmiyaan turjuraan jiraan macallimiintu waxba garan maayaan qof macallin aan waxba garan bay meesha Keenyan wasaaradda waxbarashada dad waxba garan bay meesha Keenyan marka wixii ba taas isku walaaqan tahay waxba wasaaradda caafimaadka dadka dhigaal waxba ma siiyaan cad bay ka qaadeen qaar dhigaal oo indhaleema jire ka dhigaal oo uu leeyahay jire turjuraan malaam ka dhalayaan marka xaaladu adag tahay sababtaan u yimina waa tahay wax laga bedelo dadka mas'uuliyiinta xasuusiyo xilka ila weyn xilbiyaan umada xilba wayo dad waa isku mid lagu dhigo. I just also want to ask, is there a presence or is there help that comes from non-governmental organizations like NGOs? Do they have programs? Do they have NGOs that cater to children with special needs? Which then, how you do? Which then, like that كشقينيا that كي أنا وخلاه كمجرو أترى charity safe you know charity safe أقول تبدأ أنت قف رجله كمجرو حروري يا رب ده لو نقول يا هرجسوا كويسوا بين لو كسر عيبة شري قف إيجي يا ملها كوي والله حلو واحد قولي سكول ده عهو تربات كترته العقبة على قاعدة هلا يجو يا والله بهاي هون دت كلايا وكرت جيون نجاين كانوا وحنا مسوقين بقى عاود هذن ما حسنوا. I see. Abdi Shakur, if you let me turn to you and ask you this question. As a translator, you work as a translator. Are there many other people who do the same job that you do here in Hargeisa, the capital city? Thank you very much. Yes, there are some interpreters in the Somalian Sign Language. They are few, more than, or there are 5 or 6 persons of interpreters in Somalian specialists, but they are very, very few. Because I'm going to Hargeisa, Burao, Burama, so it's very, very, very. We are only 10. We are 10 interpreters in Somaliland, and Somaliland is large. It's large, yes. Yeah. And is there any assistance from, let's leave the NGOs aside, is there assistance from the government in order to ensure that there are more translators? Are there packages or programs that cater for translators, paying them, training them, in order to have more translators on the ground? Yes, there are some translators. I was just working for a special needs for the Minister of Education before 2 years. So there are some teachers specialists for interpreting of sign language in the schools. Okay. Because they are different for the teacher who's teaching the sign language and the interpreter person. They are different. We have 100 teachers of sign language, teacher training specialists for it. But still, we need to get more interpreters, because every time they need interpreter, like doctors, very senior office, Minister of Education, and all ministers, they need an interpreter of sign language. So just my advice is to get more than 20 or 30 persons specialists for interpreters. Thank you. Abdi Shakur, one more question. In your opinion, why do you think we don't have enough interpreters on the ground?
Okay, that's a good question. There are two differences. I see that my advice. The system is the hearing people, and the deaf people is so young. So there are no advocate people that tell the governmental system to tell us. Like Hawa, Like enough Hawa, advocates, yes, yeah. or advocate the specialist because she's deaf, she's feeling that. So we need more house to get that and advocate the government system or shouting him and tell him, oh yeah, we have 6 interpreters. They are very young. We need and pushing for the Yes. government. So my advice is to pushing the governmental system to get interpreters. All right. Well, there you have it, dear viewers. Hawa and Abdishakur joining me to discuss the plight of Somaliland's deaf population. They have raised several issues, some of them being lack of government support, lack of non-governmental support, and even just lack of enough advocates for the deaf population. Hawa and Abdishakur, thank you very much for joining me on this episode. I'm your host, Amina Hashi.